Сегодня Кубок мира перевозят под охраной в специальном чемодане Луи Виттон. Прикасаться к нему могут лишь избранные. Перед финалом его торжественно выносят на поле, и миллиарды людей, затаив дыхание, ждут момента, когда победитель поднимет его над головой. Но когда-то Кубок пересек Атлантику на обычном пассажирском корабле. Во время войны его прятали в обувной коробке под кроватью. Его не раз крали, находили и теряли снова. А когда оригинал исчез, создали новый кубок и стали обращаться с ним как с единственным настоящим. Как обычный спортивный приз превратился в один из самых почитаемых предметов современного мира. Это история не только о футболе. Это история о том, как люди создают символы, наделяют их смыслом и постепенно начинают им поклоняться. Today, the World Cup trophy travels with guards in a special Louis Vuitton case. Only a few people are allowed to touch it. Before the final, it is carried onto the field in a special ceremony. Billions of people wait for the moment when the winners lift it above their heads. But once, the trophy crossed the Atlantic on a normal passenger ship. During the war, it was hidden in a shoebox under a bed. It was stolen more than once, found, and then lost again. When the original trophy disappeared, a new one was made. Soon, people began to treat it as the only real World Cup. How did a simple sports prize become one of the most respected objects in the modern world? This is not only a story about football. It is a story about how people create symbols, give them meaning, and slowly begin to worship them. Предмет. The object. В начале 20 века футбол уже давно перестал быть развлечением для нескольких английских клубов. В него играли в Европе и Южной Америке, на матчи приходили десятки тысяч зрителей. Но у этой игры все еще не было своего главного турнира. By the beginning of the 20th century, football was no longer just a game for a few English clubs. It was played across Europe and South America, and tens of thousands of fans came to watch the matches. But football still did not have its own main tournament. С 1924 года FIFA сама организовывала Олимпийский футбольный турнир среди мужчин. Однако он рассматривался как чемпионат мира по футболу среди игроков-любителей. Проблема заключалась в том, что футбол, в отличие от многих других олимпийских видов спорта, уже становился профессиональным, особенно в Британии и некоторых частях Европы. Поэтому олимпийская система все меньше могла охватывать сильнейших футболистов. Она давала игре место на мировой арене, но не допускала к участию профессиональных игроков. From 1924, FIFA itself organized the Men's Olympic Football Tournament. But it was seen as a World Football Championship for amateur players. The problem was that football, unlike many other Olympic sports, was already becoming professional, especially in Britain and parts of Europe. So the Olympic system was less and less able to include the best football. It gave the game a place on the world stage, but kept professional players out. Жюль Риме, тогдашний глава FIFA, видел в этом противоречие, которое мешало и развитию футбола, и укреплению влияния организации. Однако идея чемпионата мира устраивала далеко не всех. Новый турнир требовал долгих поездок и больших расходов, а его успех не был гарантирован. Европейские сборные не хотели неделями плыть через океан и искать финансирование, а национальные федерации передавать FIFA контроль над еще одним крупным соревнованием. Жюль Риме, then president of FIFA, saw this as a contradiction that was holding back both the growth of football and FIFA's influence. But not everyone supported the idea of a World Cup. The new tournament meant long journeys and high costs, and there was no guarantee it would succeed. European teams did not want to spend weeks crossing the ocean or finding the money for the trip. National football associations did not want to give FIFA control over another major competition. Риме понадобилось почти 10 лет, чтобы продвинуть эту идею. В 1928 году решение все же было принято,
и первый чемпионат мира должен был состоиться в 1930-м. It took Rimet almost 10 years to gain support for the idea. In 1928 FIFA finally approved it, and the first World Cup was planned for 1930. Это означало, что турниру требовался предмет, который будут вручать лучшей команде. Не медаль и не венок, а приз, который станет символом победы. Публичного отбора не проводили. Жюль Риме обратился к Абелю Лафлеру, скульптору, который ранее делал для него медали. Так, создателя первого Кубка мира выбрали на основании доверия. This meant the tournament needed an object to present to the best team. Not a medal or a wreath, but a prize that would become a symbol of victory. There was no public competition. Jules Rimet asked Abel Lafleur, a sculptor who had made medals for him before. So the creator of the first World Cup trophy was chosen through personal trust. Почему для трофея выбрали именно Нику, достоверно неизвестно. Риме настоял лишь на одном – кубок должен быть золотым. Лафлер изобразил античную богиню победы с поднятыми руками. Возможно, этот образ подчеркивал отличие нового турнира от Олимпийских игр. Здесь главным было не участие, а победа. Наград за второе и третье места не предусматривалось. It is not known why Nike was chosen for the trophy. Rimet asked for only one thing. The cup had to be made of gold. Lafleur created a figure of Nike, the ancient Greek goddess of victory, with her arms raised. Perhaps this image showed how the new tournament was different from the Olympic Games. Here, taking part was not the most important thing. Winning was. There were no prizes for second or third place. Кубок называли просто «Victory» – «Победа». Летом 1930 года Жюль Риме положил его в чемодан и поднялся на борт итальянского лайнера «Конте Верде», который шел в Уругвай. Сегодня трудно представить, что главный футбольный трофей перевозили как обычный багаж. Но тогда никто еще не знал, станет ли чемпионат мира традицией или останется единственным смелым экспериментом. The trophy was simply called Victory. In the summer of 1930, Jules Rimet put it in a suitcase and boarded the Italian passenger ship Conte Verde, which was sailing to Uruguay. Today, it is hard to imagine the main trophy in football traveling like normal luggage. But at the time, no one knew whether the World Cup would become a tradition or remain a single, bold experiment. Символ. The symbol. В 1930 году волшебства не случилось. Кубок уже существовал, но почти никто его не видел. Не было и торжественной церемонии, которую мы сегодня связываем с финалом. Трофей не выносили на стадион, не поднимали над головой, не целовали и не передавали из рук в руки. Его еще не сделали частью самого момента победы. Поэтому в памяти остался триумф Уругвая, но не образ золотой Ники. In 1930, the trophy did not yet have its magic. It already existed, but almost no one saw it. There was no special ceremony like the one we know today. The trophy was not carried onto the field, lifted above the players' heads, kissed, or passed from hand to hand. It was not yet part of the moment of victory. So people remembered Uruguay's triumph, but not the image of the golden Nike. Свой звездный час кубок пережил лишь в 1958 году, почти случайно. После победы Бразилии фотографы попросили капитана команды Беллини поднять трофей повыше, чтобы он попал в кадр. Беллини поднял золотую Нику над головой. Снимок разошелся по газетам, а случайный жест стал традицией. Так кубок впервые оказался в центре самого момента победы и стал ее символом. The trophy had its big moment only in 1958, almost by accident.
After Brazil's victory, photographers asked team captain Bellini to lift it higher so it could be seen in the photo. Bellini raised the golden Nike above his head. The picture appeared in newspapers around the world, and the simple gesture became a tradition. For the first time, the trophy was at the center of the moment of victory and became its symbol. Символ рождается не в момент создания. Он рождается, когда один и тот же образ снова и снова видят миллионы людей. A symbol is not born when it is created. It is born when millions of people see the same image again and again. Но параллельно происходило другое. Чем большее значение приобретал кубок, тем ценнее становился и сам предмет – золотой, редкий, единственный. Он превращался в настоящее сокровище. But something else was happening at the same time. As the trophy became more important, the object itself became more valuable, made of gold, rare, and one of a kind. It was becoming a real treasure. Сокровище! The treasure. После первого успешно проведенного чемпионата турнир закрепился. За следующие 8 лет кубок успел побывать у двух чемпионов – Уругвая и Италии. Казалось, впереди его ждет долгая и вполне предсказуемая жизнь – раз в 4 года менять хозяина и возвращаться на следующий турнир. Но в 1939 году Европа начала готовиться совсем к другой игре. After the first successful World Cup, the tournament became a regular event. Over the next 8 years, the trophy belonged to two champions, Uruguay and Italy. It seemed that a long and predictable life was waiting for it, changing hands every 4 years and returning for the next tournament. But in 1939, Europe began preparing for a very different game. Когда Германия вторглась в Польшу, стало ясно – чемпионата мира в ближайшие годы не будет. Третий Кубок мира, который должен был пройти в 1942 году, отменили. Впервые главный приз мирового футбола оказался никому не нужен. When Germany invaded Poland, it became clear that there would be no World Cup for several years. The third World Cup, planned for 1942, was cancelled. For the first time, no one needed football's greatest prize. По правилам, трофей хранился в Италии, действующем чемпионе мира. Но война быстро превратила страну в одно из самых опасных мест для любого ценного предмета. Under the rules, the trophy was kept in Italy, the current world champion. But the war quickly turned the country into one of the most dangerous places for any valuable object. Президент Итальянской футбольной федерации и одновременно вице-президент ФИФА Атарино Барасси понимал, если кубок останется в банковском сейфе, однажды его могут просто конфисковать. Тогда он сделал странную вещь. Атарино Барасси, president of the Italian Football Federation and vice president of FIFA, understood the danger. If the trophy stayed in a bank safe, it could one day be taken away. So he did something unusual. Он пришел в банк, забрал кубок, завернул его в бумагу, положил в обычную обувную коробку и унес домой. Коробку он спрятал под собственной кроватью. He went to the bank, took the trophy, wrapped it in paper, put it in an ordinary shoebox, and carried it home. Then he hid the box under his bed. Почти всю войну один из самых ценных спортивных трофеев мира пролежал там, где никто не догадался бы его искать. Ни в музее, ни в хранилище, под кроватью обычной римской квартиры. For almost the whole war, one of the world's most valuable sports trophies lay in a place no one would think to search. Not in a museum, not in a vault. Under the bed in an ordinary apartment in Rome. Сначала эта история существовала в футбольной среде как легенда, но со временем ее подхватила и сама FIFA. Так, версия о спасении Кубка вошла в официальную футбольную память и фактически стала канонической. At first, this story was told in the football world as a legend, but over time, FIFA itself began to repeat it. In this way, the story of how the trophy was saved entered official football history and became the accepted version.
В 1966 году произошло событие, которое вывело ценность кубка на совершенно новый уровень. In 1966, something happened that took the trophy's value to a completely new level. За несколько месяцев до домашнего чемпионата мира в Англии трофей решили показать на филателистической выставке в Вестминстере. Организаторам поставили жесткие условия: перевозка только надежной компанией, круглосуточная охрана и страховка в 30 тысяч фунтов, хотя стоимость самого золота была примерно в 10 раз ниже. Но все это не помогло. Кубок исчез. A few months before the World Cup in England, the trophy was put on display at a stamp exhibition in Westminster. The organizers had to follow strict rules. It could only be moved by a trusted company, guarded day and night, and insured for £30,000, even though the gold itself was worth about 10 times less. But none of this helped. The trophy disappeared. Новость мгновенно облетела весь мир. Британская пресса писала о национальном позоре, а за поисками следили так, словно была похищена Мона Лиза. Через неделю трофей нашел пес по кличке Пиклз, учуявший сверток под кустом в одном из лондонских садов. Национальным героем стал не футболист, не тренер и даже не полицейский, а собака, вернувшая кубок. The news quickly spread around the world. The British press called it a national shame, and people followed the search as if the Mona Lisa had been stolen. A week later, a dog named Pickles found the trophy after smelling a package under a bush in a London garden. The national hero was not a footballer, a coach, or even a police officer. It was the dog that brought the trophy back. Казалось бы, история закончилась. На самом деле, она только начиналась. It seemed that the story was over. In fact, it was only beginning. После кражи английская футбольная ассоциация тайно изготовила точную копию. Во время финала 1966 года на Уэмбли находились сразу два кубка. После матча оригинал незаметно обменяли в раздевалке на реплику, и почти никто из игроков не заметил подмены. Все последующие публичные появления сборной Англии проходили уже с копией. After the theft, the English Football Association secretly made an exact copy. During the 1966 final at Wembley, both trophies were there. After the match, the original was quietly exchanged for the copy in the dressing room. Almost none of the players noticed. At every public event after that, the England team appeared with the copy. Это был важный момент. Впервые копия выполнила ту же роль, что и оригинал, просто оказавшись в нужном месте и в нужный момент, внутри ритуала победы. Настоящему кубку уже не обязательно было присутствовать лично. Казалось, еще немного, и его окончательно окружат строгими правилами и церемониями. Но этого не произошло. This was an important moment. For the first time, a copy played the same role as the original simply because it was in the right place at the right time, inside the ritual of victory. The real trophy no longer had to be there. It seemed that soon it would be protected by strict rules and ceremonies. But that did not happen. Миф. The Myth. В 1970 году сборная Бразилии в третий раз выиграла чемпионат мира. И это неожиданно создало для FIFA серьезную проблему. Дело в том, что еще при создании турнира FIFA установила правило. Команда, первой ставшая трехкратным чемпионом мира, получает кубок навсегда. Тогда его почти не воспринимали всерьез, настолько маловероятным казалось, что кто-то сможет выполнить это условие. Но обещание пришлось сдержать. In 1970, Brazil won the World Cup for the third time. This unexpectedly created a serious problem for FIFA. When the tournament was created, FIFA made a rule. The first team to become world champion 3 times would keep the trophy forever. At the time, few people took this rule seriously. It seemed very unlikely that any team could do it. But now FIFA had to keep its promise. Кубок Жюля Риме навсегда отправился в Бразилию. The Jules Rimet Trophy went to Brazil forever.
Перед FIFA встала уже не футбольная, а культурная задача – сделать так, чтобы новый кубок воспринимался не как замена старому, а как продолжение той же истории. Фактически организации предстояло создать миф. FIFA now faced a cultural problem, not a football one. How to make people see the new trophy not as a replacement for the old one, but as part of the same story. In fact, FIFA had to create a myth. Как и в 1930 году, все началось с появления нового предмета. FIFA объявила международный конкурс на создание нового трофея. По официальным данным, на него поступило более 50 проектов. Победил итальянский скульптор Сильвио Газаниги, приславший не только эскизы, но и фотографию готового прототипа. As in 1930, it all began with the creation of a new object. FIFA announced an international competition. According to official figures, it received more than 50 designs. The winner was Italian sculptor Silvio Gazzaniga. He presented not only sketches, but also a photograph of a finished model. Так появился кубок, который мы знаем сегодня. Но путь, пройденный его предшественником, ему еще только предстоял. This was how the trophy we know today was created. But it still had to follow the path of the trophy that came before it. В 1974 году капитан сборной Западной Германии впервые поднял новый кубок над головой. Позже сын Газаниги вспоминал, что именно тогда трофей стал иконой. Возможно, это преувеличение, но именно этот жест впервые связал новый кубок с самим образом победы. In 1974, the captain of West Germany lifted the new trophy above his head for the first time. Gazzaniga's son later said that this was the moment the trophy became an icon. Perhaps that was an exaggeration, but this gesture linked the new trophy with the image of victory for the first time. Чтобы закрепить новый порядок, FIFA изменила правила награждения. Новый кубок больше не мог стать собственностью чемпиона. После финала его по-прежнему вручали победителям, но затем возвращали FIFA. Домой сборная увозила уже не оригинал, а его позолоченную копию. To make this new system permanent, FIFA changed the rules. The new trophy could no longer become the property of the champions. After the final, it was still presented to the winners, but then returned to FIFA. The national team took home not the original, but a gold-plated copy. Иначе говоря, FIFA сознательно перенесла подлинность самого предмета на функцию, ритуал и непрерывность традиции, ускорив превращение нового трофея в тот же самый кубок. Полному переносу мешало лишь одно – первый трофей все еще существовал, пусть уже и за пределами большого футбола. In other words, FIFA deliberately moved the idea of what made the trophy real away from the object itself and into its role, the ritual, and the continuing tradition. This helped the new trophy become the same World Cup. Only one thing stood in the way. The first trophy still existed, even if it was no longer part of the world's biggest football events. В 1983 году Кубок Жюля Риме снова украли. На этот раз навсегда. Была ли кража случайной или тщательно спланированной, неизвестно до сих пор. Но исчезновение первого трофея окончательно сняло последние препятствия для переноса его идентичности на новый кубок. In 1983, the Jules Rimet trophy was stolen again. This time it was gone forever. Whether the theft was random or carefully planned is still unknown. But the disappearance of the first trophy removed the final obstacle. Its identity could now fully pass to the new World Cup trophy. В истории Кубка мира наступил новый интересный этап. This marked the beginning of a new chapter in the history of the World Cup trophy. Реликвия. The relic. Реликвия — это предмет, обладающий исключительной ценностью благодаря непрерывной связи с историческим событием или традицией. Ее главное свойство — незаменимость оригинала. A relic is an object of great value because of its unbroken connection to a historical event or tradition.
Its main quality is that the original cannot be replaced. Оригинальный Кубок мира FIFA полностью соответствует этому определению. Об этом говорят как минимум две вещи. The original FIFA World Cup trophy fully matches this definition. At least two things prove it. Во-первых, вся жизнь Кубка состоит из ритуалов. Каждые 4 года происходит главный из них. Президент FIFA вручает кубок капитану чемпионов, тот поднимает его над головой, после чего начинается коллективное празднование победы. Между чемпионатами оригинал отправляется в мировое турне FIFA World Cup Trophy Tour, становится центральным объектом церемонии жеребьевки, а затем возвращается в музей FIFA, где занимает главное место в экспозиции. First, the trophy's whole life is built around rituals. The main one happens every 4 years. The FIFA president presents the trophy to the captain of the winning team. The captain lifts it above his head, and the whole team begins to celebrate. Between tournaments, the original travels around the world on the FIFA World Cup Trophy Tour. It becomes the central object at the draw ceremony, and then returns to the FIFA Museum, where it holds the most important place in the exhibition. Во-вторых, реликвия всегда отделена от внешнего мира системой запретов. Право прикасаться к оригинальному кубку имеет лишь узкий круг людей – чемпионы мира, главы государств и официальные представители FIFA. При этом остальные уполномоченные лица берут его только в перчатках, а публика может лишь смотреть на него. Даже чемпионы спустя несколько часов возвращают оригинал FIFA и увозят домой только официальную копию. Second, a relic is always separated from the outside world by strict rules. Only a small group of people may touch the original trophy: world champions, heads of state, and official FIFA representatives. Other authorized people may hold it only while wearing gloves, and the public may only look at it. Even the champions return the original to FIFA after a few hours and take home only an official copy. Но, возможно, самое интересное не сами правила, а то, как люди их принимают. Самые известные фотографии в истории футбола почти никогда не показывают просто трофей. Они показывают отношение человека к нему. But perhaps the most interesting thing is not the rules themselves, but how people accept them. The most famous photographs in football history almost never show the trophy alone. They show a person's relationship with it. Крупный план Диего Марадонны на стадионе Ацтека, который с нежностью и закрытыми глазами целует новый Кубок мира. A close-up of Diego Maradona at the Azteca Stadium, gently kissing the new World Cup trophy with his eyes closed. Утреннее фото Месси из отеля в Буэнос-Айресе, где он лежит в кровати, обнимая Кубок мира и пьет традиционный аргентинский мате. Самый вирусный снимок в истории соцсетей. A morning photo of Messi in a Buenos Aires hotel, lying in bed, hugging the World Cup trophy and drinking traditional Argentine mate. The most viral photo in social media history. Не менее красноречивы фотографии тех, кому кубок не достался. Зидан с опущенной головой идет в подтрибунное помещение после удаления за легендарный удар головой в грудь Марко Матерацци. На переднем плане сияющий Кубок мира. Photos of those who did not win the trophy are just as powerful. Zidane walks off the field with his head down after being sent off for his famous headbutt into Marco Materazzi's chest. In the foreground, the World Cup trophy shines. Полностью опустошенный Килиан Мбаппе идет по подиуму, держа в руках индивидуальную золотую бутсу. Его взгляд опущен, а рука безвольно висит вдоль тела. В этот же момент он проходит в сантиметрах от главного Кубка мира, который сияет на заднем плане. An exhausted Kylian Mbappé walks along the podium holding his individual golden boot. His eyes are down, and one arm hangs loosely by his side. At that moment, he passes just a few inches from the World Cup trophy, shining in the background. В этих кадрах кубок становится материальным образом исполненной или потерянной мечты. In these images, the trophy becomes a real symbol of a dream that came true, or was lost. То же происходит и с болельщиками. После разгрома Бразилии и Германии со счетом 1-7 весь мир облетела фотография пожилого бразильца, который плакал на трибуне, прижимая к груди копию кубка. Даже копия сохранила символическую силу оригинала.
The same is true for the fans. After Germany beat Brazil 7-1, a photo of an elderly Brazilian man spread around the world. He was crying in the stands and holding a copy of the trophy close to his chest. Even the copy kept the symbolic power of the original. Значит, установленные FIFA ритуалы и ограничения не остаются формальностью. Футболисты и болельщики принимают их и сами поддерживают особый статус кубка. So FIFA's rituals and rules are not just formalities. Players and fans accept them and help protect the trophy's special status. Но что же тогда перед нами? Все еще просто светская реликвия? Или почитание Кубка мира уже превратилось в культ? So what are we looking at? Still just a secular relic? Or has the way people worship the World Cup trophy already become a cult? С 2010 года Кубок мира выносят на поле в специальном сундуке Louis Vuitton. В 2026 эта традиция продолжилась уже в 5-й раз, а французский дом получил официальный статус поставщика чемпионата. Трофей не просто доставляют, его являют. Since 2010, the World Cup trophy has been carried onto the field in a special Louis Vuitton case. In 2026, this tradition continued for the 5th time, and the French fashion house became an official supplier to the tournament. The trophy is not simply delivered, it is revealed. Вокруг него работает целая машина. Лицензии, реплики, мировое турне, реклама, борьба с подделками. FIFA не просто охраняет статус кубка, она создает, регулирует и продает его символическую силу. A whole system works around it. Licenses, copies, the world tour, advertising, and the fight against fake products. FIFA does not simply protect the trophy's status. It creates, controls, and sells its symbolic power. И вопрос уже не только в кубке. Если меньше чем за 100 лет обычный спортивный трофей смог обрести такую символическую силу, какие еще предметы вокруг нас становятся чем-то большим благодаря значению, которое мы им придаем? And now the question is bigger than the trophy itself. If an ordinary sports prize could gain so much symbolic power in less than 100 years, what other objects around us become something greater because of the meaning we give them? Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился новый формат, поставьте лайк и поделитесь впечатлениями в комментариях. Это поможет каналу расти и покажет, стоит ли развивать эту серию дальше.